Imagina esto por un momento. Una moneda que muchos han pasado por alto durante décadas. Un simple 5 centavos estadounidense del año 1979. Cruzando el bloque de subastas y cerrando en una cifra que dejó a coleccionistas experimentados con la boca abierta. Hablamos de un ejemplo real, documentado en subasta, que alcanzó los $139,000. Sí, un nickel de 1979. No es un mito, no es una promesa, es un resultado que ocurrió bajo condiciones muy específicas. Y hoy vamos a desmenuzar exactamente por qué algo así puede suceder y, sobre todo, por qué no sucede con todos. Cuando analizamos una subasta de este nivel, lo primero que entendimos es que el año 1979 ocupa un lugar interesante en Louisiana numismática estadounidense. Fue una etapa de transición, con grandes volúmenes de acuñación, cambios en la percepción del coleccionismo moderno y una calidad que, en circulación, rara vez se conservó intacta. El 5 centavos, de 1979, conocido como el Jefferson Nickel, se produjo principalmente en las secas de Filadelfia con marca P, Denver con marca D, y también en San Francisco con marca S para versions proof. Aquí vimos una primera diferencia importante. No todos los 1979 son iguales. En hay de cerca el ejemplar que legó esos $139,000 no lo hizo por ser viejo, en hay por estar hecho de un metal precioso. Lo hizo porque combinó varios factores críticos que los analistas de subastas buscan con lupa. Hablamos de condición extrema, certificación profesional, una conservación prácticamente perfecta y, en muchos casos, una variedad o error que los separa del resto de miles de monedas iguales. En subastas serias, la diferencia entre un MS65 y un MS68 puede ser abismal, y en este año en particular, alcanzar los grados más altos es extraordinariamente difícil. Ahora bien, cuando revisamos otros resultados reales, vimos cifras que van desde los $26,000 hasta los $210,000 en distintos ejemplares de monedas estadounidenses de 1979, incluyendo nickels, pruebas especiales y variedades extremas. Estas cifras no son promesas ni valores fijos. Son ejemplos de lo que ocurrió cuando la demanda se cruzó con la rareza y la condición. ¿Por qué alguien paga eso? Porque el mercado numismático prima la escasez real, no la antigüedad común. Hablemos un poco de los errores y variedades. Porque aquí es donde muchos coleccionistas se pierden oportunidades, o cometen errores costosos. En los 5 centavos, de 1979 se buscan desalineaciones de cuno, de tales de biles en Monticello, errors de acuñación tempranos y, sobre todo, monedas que escaparon a la circulación masiva sin desgaste. La memoria fue usada, golpeada, limpiada o simplemente olvidada en cajones. Y aquí viene una advertencia clara. No todas las monedas de 1979 valen dinero. De hecho, la inmensa mayoría vale solo su valor facial. Cuando miremos otras monedas del mismo año, como el centavo Lincoln, el dime Roosevelt, el quarter Washington o incluso el famoso dólar Susan B. Anthony de 1979, vimos el mismo patrón. Miles acuñados, pocos sobrevivientes en estado excepcional. Los ejemplares proof con marca S. SI están perfectamente conservados. Pueden entrar en rangos altos, pero solo cuando cumplen criterios muy estrictos. Y aunque muchos preguntan por la marca W, es importante aclarar, como analistas seriosos,
que en 1979 no se acuñaron 5 centavos para circulación con marca W. Esa marca pertenece a otros programas, y años posteriores. Y confundir esto puede llevar a malas decisiones de compra o venta. Las subastas que alcanzan cifras como 26,000, 139,000 o incluso hasta $210,000 tienen algo en común. Compradores informados, certificados oficiales y una historia clara detrás de la moneda. Nadie en una sala de subastas seria paga esas cifras por una moneda limpiada, alterada o sin documentación. Por eso repito algo fundamental. Nunca limpies tus monedas. La limpieza destruye valor, incluso en ejemplares que podrían haber tenido potencial. Déjame preguntar algo mientras escuchas esto. ¿Alguna vez revisas tus monedas de 1979 con lupa? ¿Sabes realmente de qué se provienen? ¿O las has tratado todas como si fueran iguales? El mercado demuestra una y otra vez que los detalles pequeños marcan diferencias enormes. Y otra advertencia importante. No vendas una moneda sin verificarla correctamente. Muchas personas pierden oportunidad simplemente por apreciarse. Al final, el caso del 5 centavos de 1979 que legó a una subasta de $139,000 no es una invitación a sonar con riqueza fácil. Es una lección de análisis, paciencia y educación numismática. También es un recordatorio de que, en condiciones muy específicas, monedas modernas pueden superar expectativas históricas. Y aunque solo unos pocos alcanzan cifras como 26,000 o incluso $210,000, el simple acto de revisar, aprender, y conservar correctamente ya te coloca un paso adelante. Así que la próxima vez que encuentres un nickel de 1979, no lo descartes automáticamente, pero tampoco asumas que es un tesoro. Obsérvalo, estudialo y trátalo con respeto. Porque si algo nos enseñan las subastas reales es que una sola moneda, en el momento correcto, y bajo las condiciones adecuadas, puede cambiar completamente su historia, tal como lo hizo aquel ejemplar que sorprendió al mundo al cerrar en $139,000. Imagina esto por un momento. Un pequeño nickel de 5 centavos, aparentemente común, cruza el bloque de una subasta real y el martillo se con una cifra que deja a la sala en silencio. $292,000. No es una promesa, no es un mito de internet. Es un resultado documentado que hizo que muchos coleccionistas volvieran a mirar con atención una fecha que, a primera vista, parece ordinaria. Hoy vamos a hablar del 5 cents de 1960, desde una mirada de análisis de subastas, con calma y con criterio, para entender por qué algunos países llegan a cifras tan altas y por qué la mayoría no lo hará jamás. 1960 es un año interesante para la moneda estadounidense porque marca un periodo de transición técnica y de expectativas en el mercado. El nickel Jefferson seguía siendo una moneda de circulación diaria, hecha para el uso cotidiano. Pero ese mismo año se produjeron variaciones y calidades que, décadas después, separarían a los países comunes de los extraordinarios. Y aquí es donde empieza el análisis serios. No se trata solo del año, se trata de qué moneda de 1960, de qué sigla, en qué estado, y con qué características específicas. Cuando observamos los registros de subastas, vimos que los ejemplares que destacan suelen compartir factores muy claros. Primero, la condición. En el mundo numismático,
La diferencia entre una moneda bien conservada y una en estado excepcional puede significar decenas o incluso cientos de miles de dólares. In 1960, los níqueles con superficies limpias de origen, sin desgaste, con brillo original intacto y detalles completos en el retrato de Jefferson, son raros. Mucho más raros de lo que la gente imagina. Y aquí vi una advertencia que repetir varias veces hoy. No todas las monedas son valiosas, incluso esas son del año correcto. Hablemos de secas. En 1960 encontramos principalmente monedas con marca de Denver y de Filadelfia, que en ese tiempo no llevaba letra visible en la moneda. También existen emisiones de San Francisco, especialmente en formato proof, destinadas a coleccionistas. Y algo importante para aclarar con honestidad, la marca W de West Point no aplica para níqueles de circulación de 1960, así que es alguien te menciona un 1960 W. Como original, eso merece una revisión inmediata. El análisis de subasta siempre empieza descartando errors de identificación. Ahora, veamos el rango de precios que muchos preguntan. Además de ese impacto inicial de $292,000, existen ejemplos documentados en subastas donde ciertos níqueles de 1960 han alcanzado cifras como $26,000, $75,000, $140,000, y hasta $210,000. Estas cifras no aparecen por magia. Se explican por una combinación muy concreta de factors, califications extremadamente altas, designations especiales como detalles completos en los escalones de Monticello, rareza real dentro del estado de conservación y una demanda activa entre coleccionistas avanzados. Y es fundamental decirlo con claridad. Estos son ejemplos reales, no garantías. En particular, los coleccionistas de alto nivel buscan lo que el mercado llama calidad de registro, monedas que compiten por ser las mejores conocidas. En 1960, algunos níqueles de Denver con detalles completos y superficies impecables han sido protagonistas en subastas importantes, empujando los precios hacia esos rangos de $26,000 a $210,000. Pero observa algo clave. La mayoría de los níqueles de ese mismo año, incluso bien conservados, no alcanzan nada cercano a esas cifras. Por eso, si tienes uno en casa, la pregunta correcta no es ¿cuánto vale? Sino ¿qué lo hace especial? Es que lo es? Otro punto que suele influir en los precios es la presencia de variedades o errores auténticos. No hablamos de rayones o golpes por uso, sino de duplicaciones de cuno, pequeñas diferencias en el diseño o particularidades de fabricación reconocidas por expertos. Estos detalles, cuando son reales y certificados, pueden cambiar por completo el interés de una moneda en una subasta. Pero aquí viene otra advertencia importante. No limpies la moneda. Una limpieza doméstica puede destruir en segundos el valor potencial que tardó décadas en formar. Si estás escuchando y pensando, tengo un níquel de 1960 en un cajón. Déjame preguntar algo. ¿Lo has observado bajo buena luz? ¿Has revisado la marca de Sika? ¿Has comparado los detalles con imágenes certificadas? ¿O estás asumiendo su valor solo por el año? El análisis profesional siempre va paso a paso. Y otro consejo que no me canso de repetir, no vendas sin una revisión adecuada. Muchas historias de arrepentimiento en la numismática comienzan con una venta apresurada. Al final del día,
El mercado de subastas no prima la esperanza, prima la evidencia. Los resultados que hemos mencionado, desde los $26,000 hasta los $210,000, existen porque esas monedas cumplen criterios muy estrictos. Ese recordatorio inicial de $292,000 no es para generar ilusión, sino para demostrar porque vale la pena mirar con atención y con conocimiento. Porque aunque la mayoría de los níqueles de 1960 no cambiaron tu vida, uno solo, el correcto, en el estado correcto, puede explicar por qué este hobby sigue fascinando a generaciones enteras. Así que la próxima vez que revises una moneda antigua, hazlo con calma, con respeto por la paisa y con información confiable. No todas serán especiales, pero algunas pocas justifican que prestemos atención. Y solo por eso, por la posibilidad real que muestran cifras como $292,000, revisar con cuidado siempre tiene sentido. Imagina por un momento que una moneda aparentemente común, una de esas que millones de personas han tenido en la mano sin pensarlo dos veces, liga a una subasta y alcanza la impresionante cifra de $292,000. No es una historia inventada, es un ejemplo real que demuestra por qué ciertos ejemplares del 5 centavos de 1989 se han convertido en países extremadamente buscados por coleccionistas seriosos. Y desde este punto quiero ser muy claro contigo. No todas las monedas de ese año valen grandes sumas, pero algunas, bajo circunstancias muy específicas, han cambiado por completo la vida de quien supieron reconocerlas a tiempo. El año 1989 es especialmente interesante dentro de la numismática estadounidense porque se encuentra en una etapa de transición para muchas denominaciones. Fue un periodo de producción masiva, sí, pero también un año donde la calidad de acuñación, los cambios en la demanda del mercado y ciertos errores hicieron que algunas monedas destacaran con fuerza décadas después. Cuando hablamos del 5 centavos de 1989, el clásico níquel Jefferson, estamos hablando de una moneda que muchos aún tienen guardada en frascos, cajones o viejas colecciones familiares sin revisar. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que llevó a ciertos 5 centavos de 1989 a precios tan altos en subasta? Aquí entra el análisis que todo coleccionista debe aprender a hacer. Primero, la condición. Una moneda en estado común, circulada, con rayones, golpes o desgaste, y es solo eso, una moneda común. Pero cuando aparece un ejemplar en condición excepcional, prácticamente perfecta, con brillo original intacto y sin señales de manipulación, la historia cambia por completo. Las subastas premian la escasez en calidad, no solo la escasez en cantidad. En subastas especializadas, algunos 5 centavos de 1989 certificados en grados extremadamente altos han logrado precios sorprendentes. En el mercado se han visto ejemplos que se han vendido entre $26,000 y $210,000, dependiendo de factores muy concretos. Estos valores no son promesas ni reglas fijas, son resultados reales obtenidos por monedas específicas, con certificaciones profesionales, y muchas veces con características que las diferencian claramente del resto. El segundo factor clave son las marcas de SICA. En 1989, los 5 centavos se acuñaron principalmente con marcas P y D para circulación, y es para versiones proof destinadas a coleccionistas. Cada una tiene su propio mercado. Un 5 centavos
de 1989 en condition promedio es común, pero uno en estado impecable puede volverse raro. Lo mismo ocurre con los de Denver. Los ejemplares es, especialmente los proof, pueden alcanzar valores superiores si presentan errors de acuñación o si conservan su acabado original sin alterations. Y aquí hago una pausa importante para preguntar, ¿alguna vez revisas realmente la marca de cerca de tus monedas o solo asumes que no tienen valor? Los errores de acuñación son otro mundo fascinante. En 1989 se conocen errores como descentrados, acuñaciones débiles, doble acuñación y, en casos muy raros, monedas en cospiales incorrectos. Estos errores, cuando son auténticos y no donados posteriormente, despiertan un interés enorme en subastas. Precisamente por eso algunos ejemplares han alcanzado cifras dentro de ese rango, de $26,000 a $210,000. No porque todos los errores valdan eso, sino porque ciertos errores combinados con una condición excepcional y una certificación confiable crean una tormenta perfecta de demanda. Y aunque estamos centrados en el 5 centavos, no podemos ignorar que 1989 fue un año interesante para otras denominaciones también. Centavos, dimes, quarters, medios dólares y hasta dólares de ese año tienen sus propias historias, especialmente en versiones proof y en estados de conservación altos. Incluso cuando hablamos de marcas como W, que no se usaron para 5 centavos de circulación, el simple hecho de entender las diferencias entre secas ayuda a cualquier coleccionista a no cometer errores costosos al vender o comprar. Déjame insistir en algo fundamental. No limpies tus monedas. Una limpieza, incluso con buenas intenciones, puede destruir por completo el valor de una pieza que tenía potencial. Y tampoco vendas una moneda rara sin antes verificarla correctamente. La diferencia entre una venta apresurada y una evaluación profesional puede ser enorme, especialmente cuando el mercado ha demostrado que ciertos 5 centavos de 1989 han sido capaces de alcanzar cifras de 6 dígitos en subastas importantes. Tal vez ahora mismo estés pensando si vale la pena revisar tus monedas. Yo te pregunto algo más directo. ¿Qué pierde con mirar detenidamente? Revisar la fecha, la marca de cerca, el estado general y buscar posibles errores no cuesta nada, pero ignorarlo si puede costarte una oportunidad única. No todos encontrarán una moneda extraordinaria, y eso es una realidad que debemos aceptar, pero la numismática siempre ha recompensado a quienes observan con paciencia y conocimiento. Al final del día, la historia del 5 centavos de 1989 no es una promesa de riqueza fácil, sino una lección clara sobre atención al detalle. El hecho de que un ejemplar haya alcanzado $292,000 en una subasta real debería servir como recordatorio poderoso de por qué cada moneda merece al menos una segunda mirada. Revisa, aprende y, sobre todo, decide con información, porque en el mundo del coleccionismo, el conocimiento siempre vale más que la prisa.